ya utongeza uswalo swala ntano utoswali 50 wemrulo harimwedi nini haya ngoju mungalaze nje haya bismillah narendele Musa alayhi salam Musa hangaliyo harimwe Taurata je Musa hangalarmwe Taurata je hawono ngabo ummati ujoka hoja ekamru ngulomba hindwa re bismillah mruto samihile madhambi raijala ekotsore bismillah mngwetso pardonner madhambi hamba ya rabbi wotudo ummati wangu jele ummati kwamba she wodo ummati Muhammad Musa ngabo ummati wasatseka ekawalimba hindwa watimizi wamba alhamdulillah wasamihile madhambi wondo ummati wangu jele Mwenyezi Mungu amba wodo ummati Muhammad haina tunga wodo ummati Muhammad mtume Musa njailie nikaiwadzimano ummati Muhammad ya latif Musa ngwanzo yake harimu ummati Muhammad hajibi wono ummati uno hata ngwanzo yake parmi hatu si ummati Muhammad aya wede uju mri yajiwa nawe yajiwa no ummati uno hata yeye mri yani kwa Taurata mri yani kwa Taurata na yani kwa Taurata yakausomese banu Israeli yasomese na izo pia kaurongwa ye na Mungu yenda hata yatamani yakaiwadzima nasi ummati Muhammad wede uju hata manuka yakayo harimo ummati uno habia mguka Allahumma ij'alni min ummati Muhammad Mwenyezi Mungu njaileni kwa harimo ummati Muhammad yidide mnaranzao yidide mnakuranza hata manaka harimo ummati Muhammad sisi wede uju ngumninko note ukutsumnika bismillah ngasuhari mwa ye finali bwa tukufu mtume Musa alayhi salam yedeba kaitsinyango haukema kandida ze habari katsinyango ngasuhari mwa kandida ewa mwando ngasari mwa makandida waili mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngorelezo mwishilaze aya mwishile hadithi mtume yahamba Musa haone swatabu zinjira hanami wende uju huono kama mtume Musa ndiye atsongeza riswali yo swala mtano par jour sheko bidirdo swali 50 shahari sikinia hambia mtume yende yaone mngorido punguziziwa hata zirende hansano wende uju engo mtinio noti Musa abo yarisikinia okutumtina noti hawono tabu zinji mtume hazamba yengo mtinio noti okutumtina noti wende uju bismillah narendele mbabe bofu narendele toujours ngasarima Musa mbabe ngasi hunu na hunu ngarenga hunu renje hunu na nitowe mbili za Musa njonje ambabe tseneza mtume Muhammad sallam iliranga leze vote namna zendawo nganzo mria vote ho hakika nezendongo namna uziona Musa alayhi salam Mwenyezi Mungu kumwambia harime Qur'an ya Qur'an ingeleza suratul A'raf inni istafaituka ala an-nas birisalati wa bikalami ya Allah subhanallah suratul A'raf Mungu ambio Musa inni istafaituka ala an-nas birisalati wa bikalami Mwenyezi Mungu amba ya Musa tihushuazise harimwe dunia harimo wanadamu tihushuazise bo Musa nihunike mirongo ya hangu ndorongo wa minawe birisalati nihunike uruma nihunike Taurata wendi wasomeso wanadamu wabikalami ne mirongo ya hangu ndorongo wa minawe miti hutsungua je estafaituka je t'ai choisi c'est toi bofu eyambando Mungu fundi ngojo kauritsanga ngedeba bala mtume hatsungulwa kwanza fijo hambila wishile uvoti hambila wishilie ze habari makandida waile ni mronge pisa haina mronge na pisansi haina ntsirongo ya mzaha wansi wandu wanu wandu makandida waili wastahiki wende finali ntsirongo ya mzaha ujokamba bofu wanu makandida wabidi wende finali wanu makandida wahenda finali haida mndu yenda finali wakajenda bure uhabiri etapu haja demi finali atakauja finali Mwenyezi Mungu ambia Musa harime Qur'ani suratul A'raf inni hakika mimi Mwenyezi Mungu istafaituka tihutsungua ujamana istafaituka bofu tafsiri ayandu istafaituka ujamana istafaituka swafiyun umru yani mru yatsuja yamana istafaituka yani ikahutsujo wandu pia yambo istafaka hakutsungua yani hangalo wanadamu siba Mwenyezi Mungu amba ala nas harimo wanadamu kajamba harimo 10 personnes wala 100 personnes wala 1000 wala 1 million hamba istafaituka ala nas
hamba tsitsungua harimu wanadamu tsihushwazise birisalati ni hunikeye risala ya hangu ni huveye livri ya hangu na nzo ibe someso wano wabikalame tsihutsungua tsena udorongo wa wename dorongo wa yenaye yemitume kabatsia ni kwa daraja hiyo itotsi musambwa kalimullah ya dorongo wa yena Mungu haini wakatanzao liberte total haini wakati anzo hadisi yena Mungu bofu kaitina ukarahi Mungu swali ya tsahe Mungu nikejao heni wakati ya nzao ya hadisi yena Mungu nge libre ndo tsopar Allah Mwenyezi Mungu ambe naam ngamushili wambaje Musa do hadisi direct iyo kaitina kalim dotso handa dotso hadisi beshwa minwi hadala ngwanzo hadisi na Mungu ya Allah mwanzo hadisi mina Mwenyezi Mungu abarishe Musa kwanza ndizeba ya Allah wotasajwa ya Allah mwanzo hadisi mina ya Allah kwanza kijibu Musa ya Allah subhanallah la hawla la quwwata illa billah fundi ye deba kaitinyangu ye finali ngiyo na deba haya sarro harimwe aya inni istafaituka ala nas birisalati wa bikalami tsihutsungua bo Musa tsihushwazise bo Musa uharimo wanadamu tsihunika harimwe mesaji ya hangu na nzo ibehe tsibasi no harimwa urongo wa wenami bikalami watukufu narendeleze habari za Musa narendeleze habari za Musa deze habari za Musa Mwenyezi Mungu hakautimiziza mtume Musa ya Taurata handrongonsan. Mwenyezi Mungu ambia Musa, ya Musa, khamsu kalimatin khatamtu laka bihinna Taurata. Ndrongonsan ngamtimizie Taurata ni huninkawin. Khamsu kalimatin khatamtu laka bihinna Taurata. Ngamuhutimizizo Taurata ni huninkawin ha sanctions. Fundi kunjarmwe kandida wabili tsama mjiarmwe kandida dans quelques instants ngamjonjarmwe kandida wabili rantse fijo bamjo kaujo harimwe kandida wabili dans quelques instants ze minutes rakas jahisa tibakishana 25 minutes Mwenyezi Mungu ngwambiyo mtume Musa amba ya Musa inni istafaituka inni khatamtu laka tsihutimizize Taurata bi 5 kalimat handongonne na bala Mwenyezi Mungu hula hamba wakana inda Allahi wajiha ho hamngunge na daraja za utukufu exceptionnel bofu Musa aya zamba Mungu de Qur'an ende hamba ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا الله enyi wanrumwa amini Mwenyezi Mungu mtsidota bisha mtume Muhammad sallam mtsidota bisha wanruwa amini hamade namna Musa yatabishiwa ba Musa hawonesi watabu so France mgunde yo decrealo ha Mungu shele voti mgunde wambo hamba kalladhina adhaw Musa ngone wangu hamado wanru waudhi Musa mauride watu wamfanyilia maondo Musa uno maondo hakazi wantrambo Mwenyezi Mungu aba fabarra'ahu Allahu mimma qalu Mwenyezi Mungu hamhifadhi hamrahata nezendi wamfanyilia nezendrabo wamkaza Mungu hamhifadhi Musa hamrahata wakana harende ha Musa utujomba kana yabo hakaya no harende ha Musa bofu kana ariyo hamba fi'lu madi harikana yorongo zabira kana izikaya yondo harimweshi arabu kana ngarjamba ikana rongo zakaya harimweshi arabu karnjar mweso arafune na hau kana zikaya kana fulani hakaya sho harimwe Qur'ani kana yona tafsirin tsano kana ngiona tafsirin tsano utujorenga ukahini kalima la kana hakaya kana fulani hakaya wakana nabiyu hakaya mtume yo hadithi wakana nabii hakamtume sharme Qur'ani kana yoketo tafsiro hakaya yoka tafsirin tsano je ntsano ngabo wakana ndongo zakaya zabira ngabo wakana ndongo zijao tsena ngabo kana zijao
ngabo kana ikahuparisa ndongo fulani ngoshuwazise kana ngabo kana je amunikoze aya wakanu wakaya wala makafiri wakanu wakaya ngabo wakana ikamngwa vumbulwa kana yabo yohambwa tujurunge yohambwa mazala ikamgude uvumbulwa rimwe Qur'ani kana basi yomro kamba hakaya Mungu lo yohambwa mazala haukakana ngiyo na wananya uharimwa ye grammatic baso wananya ngabo yambo mazala basi kana ikamngwa vumbulwa ye kurumilwa abo nde mwananya wakana yambo mazala tujurunge jile tujurunge wakana Allahu imana yabo tujurungeye Mwenyezi Mungu ghafuran rahima ukayende mwenye usamihi na urehemu ikahwamba hakaya Mwenyezi Mungu mwenye usamihi yabakati usamihi yapreka na usamihi yabo tafsiri nayi kana harimwele swala hilo abo yurumilwa mwananya wakana harimwaye gramatiki ye nahu ne sarfu abo yohambwa mazala tujurunge wakana Allahu tujurunge ye Mwenyezi Mungu ghafuran ya ukayende mwenye usamihi rahiman yende mwenye urahim ngabo kana tena itohamba tujurunge ngabo kana yambao ikauhundu ndongo fulani na fulani ushwazise zilo fasiri na yokana toujours ngabo kana ça veut dire choisisse kana malabo choisisse oui ngabo kalima kana rimwe kona choisisse dai Mwenyezi Mungu ngoelezo wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara aya Qur'an wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara Mwenyezi Mungu wa in kana yekana tsindoka ekabwa kaya lo wa inkana yemanabo ikahuparisa wa inkana ikahuparisa dhu usratin mrutsi na mwayeza ufanya ndongo fanadhiratun ila maisara na mwangalezi joka fasili mshuwazise yaweka na yinu katweleza ndongo za vira wala zilio wala zijao ngele zao shuwazise ya ndongo ikawangala mruze mwayeka ziti za ushinda yafanya ndongo njema yasaidie so mwangalezi joka fasili yangu shuwazise wa inkana dhu usratin yangu parisa mrulo harima problem ngwanzo ya shuwazise yatijikalifishe yatsojubilisha afanya ndongo joshinda fanadhiratun ila maisara watukufu nsijeti la tsaye darasa ne finali ya Musa na mtume Muhammad harimwa gramatiki na harimwa tafsiri ya Qur'ani na harimwa nahau yonganzo usikundu ajiba karna ushinda rirengeze habari ilirinjie yonganzo usiku wa gramatiki wa he Qur'ani hauka haina harufungio na tafsiri ya hayo nsanu kume yo hata if ikawishe Qur'ani vumbua if yedhalingio sukuni yabo yongyo na tafsiri ya ndongo zabira kazino paro hujatse na duniani ikaye sukuni vumbulwa zibiri ikanga zijao tena shabo tujuru ndongo za sawafanya ikawishia idha ifata haitilo mrukamba ukana ekaya no iyo ndongo bokaunga zijujirira kwanza rakujanza ikaye dhaliti lwafata harimwe Qur'an idha utambi ekaye kiyama ija abo tafsiri naye ikamba idha zulzilatil ardu zilzalaha abo futsono traduction ya Kifaransa cha traduction ya kalima shauka tujue na haubuhari wakati tafsiri na haubuhari kwa tafsiri grammatique ya tafsiri Qur'an ngwa tafsiri ya umo tafsiri Kifaransa ile tafsiri la hambo traduction mot par mot ile ngwa tafsiri yo mot shauka tafsiri ya hizi harufu hizo ikamba idha jaa ikamba ekaye kiyama ija abo tafsiri na idha zulzilat ekaya ya ardhi tremblewa abo tafsiri naye idha mrukamba eka si no c'est pas si idha gaijo huja idha zulzilat ardhi ngejo tremble izo ndongo bako confirmation idha gaijo tremble idha jaa nasra fatha utabe ekay nusra mguija ngejo huja ekay nusra mguisaija idha ya nusra mgu ngejo huja basi kaija fanja yo hambwa yo confirmation kadha idha yedhalitu lafata yo confirmation signature mko site direct wakaza ngo obligé shas kasukuni if zongo zabera ikamugamba in ikausomo ayamba in khiftum yundi hambo peut-être ikay harufi ja in nuni na alif in ikangoreleyo kakutwanza ulole mwana yatima elo la mndumraji in asaitu ekanga in ikaija in abo yongo uswazise
yamba in peut-être zijir au zitijir sha idha lazima zijir hivi hizo saziviri watukufu wa khairi wa imani ngamjoni samihi ratijola tazi habari pia shayo pia nganzo wakati mdoelewe Qur'an lazima darasa wakati mdotilo harimwa ye muswanifu nele kondo la Qur'an haukanyi wandu wa darasa ketsubidi mtokarmwa darasa za zivirawe na fikihi basi na mitume basi nganzo wakati mtilo harimwa ye muswanifu harimwa Qur'an wiyo aizo yabusa welewo kana in rongo peut-être jojir au zitijir if izo sazijir idha izo sangas jojir za hanzara kujanza yo hambwa idha ظرف لما يستقبل من الزمان خاطب بشرطه منصوب بجوابه يفيد التحقيق بخلاف إن تفيد احتمال الوقوع أما إذا فتفيد تحقق الوقوع إكاوش إذا أبو نغتو جيري رحنزرا كجانز إذا سازمير إن peut-être زيج أو زيتيج وتكفو ناريهن سيزي خباريزو إشيلير تجو كارمو غراماتيك نا تفسير يا قرآن نهارمو نهاونا صرفي وكاتو جوهي ساوكانغا صارمو فينال هاينا وانزو يفوتي متومي موسى nguru jomti nenoti narendeleze habari enda hivi bufundi rikayo harimo ye partira nzortimizi habari za Musa rajo urejei o harimo ze habari za mtume Muhammad ilirione makandide namne debailio ndahubi bufundi bismillah ngarenda ubotukufu nantimizi babititi ya Musa bufundi nahambe za Musa pia ngamjoka uzia bana basa yaza Musa niziyemba njonje kandida wabili abasa mwanzo njo harimo kandida wabili shay wanzo avoti Musa na mvoti Mwenyezi Mungu ambari mu Qur'an wakana ngeye toujours domala na kayarmwe aya yedi malana ka utafsire kana nabira hula zekana zekalite ngamweshelea weshelea ngujo tapebala bofu kujata wanjata we direction bofu hubit njatawa tsika harimwe aya yakavumbuwa Musa utukufu Mungu yamnika alafu tsivumbwa kalima lambao kana mratu jo tafsiru ka Musa haka ya mtukufu no wakana toujours ngeye wakana inda Allahi wajiha toujours ngeye mtukufu husali Mwenyezi Mungu mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngurambio lamma usriya bi tumede mambo bofu kunjeza mtu Muhammad babitena baha amjoka unjia tulianza fitu amwanzo nivumbweza Musa babintena mtume Muhammad ngurambio confirmation hadithi ya irenga oharimwa ye Bukhari yarangwa ni Bukhari rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaini oharimwa ze livre mbili za 4 yambao Bukhari na Muslim mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asilagwa lamma usriya biya lailatul isra wal mi'raj wakati na hezi wa hombi nguni harimu msafara wa isra na miraj mtume de wambo marartu bi Musa habati viroba hanu mtume Musa yaleo fa idha huwa qa'imun yusalli fi qabrihi habati parisa mtume Musa hahiniho kaburini hahenguswali no ngojo kautsongeza ntenoti exceptionnel fundi njia zahe kandida wabeli amjoka unjia sha ye hadithi uyo itsongeza titrample amjoka utanoti kwamba hunruje bo mtume Muhammad mtukufu mwanzao habibi mwanziwa wa mgure kwanzao njele wale suala repete tena bo mtume karadhi urejeze hadithi tena bo mtume mtukufu mwanzao kuparisa Musa ngenda hu ndo kaburini alafarede nguswali la kelke ngudo swali tena ho kaburini Musa ndo kaburi lalio no Musa ngojo kautsongeza no yani hato kaburini nguswali lo mbinguni baye no habati mono tsibiri tsimparisa ngo kaburini yaliyo kaburini hahimi nguswali yazamba mtu Muhammad nguswali no Musa ngojo kautsongeza utinono tiza satse emriendo kaburini mrialo muharana munkari na nakiri mriendo kaburini yalo muharane masuala marabbuka man nabiyuka mriendo kaburini harare roho na fazana weungo swali wenga yohari maswala ngotso swali kaburini kahara maswali wakaburini ngena hararana no hakika Musa ngojo kautsongeza ntenoti Musa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngurambio kana marartu
hamba tsiviri fa idha huwa qaimun yusalli fi qabrihi, hamba tsiparisa mtume Musa hahimi nguswaliho kaburini hahe do kaburini nguswali. La ilaha illallah. Yabo basi bo Musa yabo nsilambano ngotsene hojumwabo ngabo zinji na juhabasha ntsini haukamro mruka na harara kaiba mroka burini ngeje mrajo kana harara kaiba ho kaburini ngeje yebazira hangizoje basi mi basi ranzi Musa ngawe ho kaburini ami basi fundi ngotota ngotoritinia ngotoka utsongeza rivoti hunu fundi ngoritiyo harima njamba mravoti fulani nyenda mnumona au mndoshi wazisi ramba ngabo zetabu na utukufu na ufau uenda finali kartuona zetabu basi vanu zetabu zahe ni tumerisarika uziona hata wahea finali yawe leo ngareleza utukufu na daraja na tabu tena pia zitanganya lewe tsanganya melange lewe makandida wa ili ra utukufu ngovoti wa Buhari ra utukufu ra shewo ra tabu ra dulweri ra pia tsanganywa rezetabu wa wona rema rezera ha rezefra pia tsanganywa ukawa ndio walo ma finalists wanwende finali bwa utukufu. Musa alayhi salam karadhibu Musa ilini hulahe baze minuti tibakishana 15 minuti njonji ambabi e kandida wabili Musa ni hulahe namnaje na mkeradhi ni lahe mtume Musa hadithi tsainu tsena ya rengwa ni Imamu al-Bukhari. Musa le wakati harimwa sahih Nasaiyu wala hadithi kati harimwa Tirmidhiyu wala kartuvumbwa Ibn Majah lewonga harimwa Bukhari na Muslim. Musa hakase Musa hasange foro harimwa Bukhari na Muslim ngo harimwa hadithi Bukhari Muslim Musa urende Musa de mshuja amsubuti wayeche mwanadamu yarema malakul mauti ya mpasu wale zitu bofu wende joka uvoti amlahu mtume Musa he hadithi hiyo. Je, Musa kandida ulo harume finali yende mwanadamu wayeche duniani ranzo sikumgu yombe dunia taijihise depuis Adam jusqu'à la fin yende mndu ya subuti ya rema malakul mauti mbeye ya mpasu wale zitu hamkata lezitu hadithi yamba fafaqa aynay malakul maut hadithi sahih garmi Bukhari hampasu wale zitu malakul maut naam wala ukorenga zero ndaye waye amperso mtume Musa hasubuti hamgabili hampasu wale zitu mbeye malakul maut wala ukorenga ndaye Musa mbeye matsu pasu wale zitu fundi njo harume kandida wabili ashe lazima nieleze mna insegondi namna yakahumrema mbeye le namna Musa kahumrema yembeye abahumni kenoti ekahamba bofu ngamindaye ngojo mne kanoti ekahamba bofu mintsindaye wede uju ekahamba bofu ngani msutene point umne kenoti ya ekahamba kutumsutene wede uju Musa haroha halanse mrumsha hoda honi habaye milango habaye le dirisha hoda honi hahe kabati mrukojo hanjayo zenongo pia hanti zemrumsha mbendu ya hulangyo ya zenongo pia habaye mlango habaye nibindishinza Musa ngujo ya buo mlango kaujabu kabati mrabo mlango Musa habaye mlango enza mrumsha ngoda honi zenongo pia mtufanyo dawa nge Musa de dai mrumsha Musa de uloda hola yechi wana wa Musa watia waro ya ulohoda honi sesafa msulma de mrumsha iba Musa habaye mlango handa tsangeleza hula yela kurungo yabo mrumshange hungu tembe mfanzo habaya le goba habaya zinoko pia Musa haja arangela kile ya ngubuo Musa ngubuo le goba honjia aparsamri ya kanti akote ya mrumsha Musa aparsamrulo akote ya mrumsha abaje mrulo akote ya mrumsha Musa kajatsa hadeba wala masuala kajatsa hauzis ewindo weidaika kwe mwanadamu shimru ya roho ya ni mndu mshahi ya mhanso dahoni ya bayo mlango achaparsa mwanamme bogos mwanamme wakisha ya kansi mndu msha kansi wala mwanamme kansi jiko santre haja bogosha kansi Musa katutsa hajue katwanza deba
yewe ndovi we mtume we nabii we daika Musa katsina haja na deba Musa haudobu mlango aparse mwana makansa kota he mwana mshi Musa hajibalia tsengela bala kajado uzisa masuala hotsengela bala hamre meuranda wa mbei ledzitso halipasua na bala wala malakul mauti awi yejo kamba bofu tsimnika noti ngojo mtinejem bofu ngamindaye bofu ngamindaye wende ujuka ngomniko noti au kutsumnika wende ujunga se finali inde finali ngasarumwe finale makandida ngo waili vanhu ngabarumwe kandida mzima ngasoharimwe kandida yemzima ngasoharimwe ye kandida yemzima ngasoharimwe ye kandida yemzima bwatukufu wende ujunga ngomniko noti au kutsumvoti ngomvota kutsumvoti ngomniko kutsumnika kajadotsa hadeba wewe example uroha udojoda honi urangela kile ubuwa honjo salo na bala hubaya uparse mwana mmeo bogos wakisha akanso salo lele mrumsha bomze mndu watsoparo muone utso kumnjua tside mwana mmahe mrumsha tsimbaba hai honji ya uparse wala tsimbaba la tside mwana mma mparsa kanside ne mrumsha ubanda na jiko centre yewe ngojo kufanya ye uvoti Musa ngujo mvoti yabobomu yode ujuka ngomniko noti bomu yejamba bomu ingame Musa ye ujo fanya izo Musa yafanya hauhujo nda warenge chai uje umninke yana wende uju likababu fuminsi Musa ntsumvota ye ujo nda warenge chai ujambe bogos karibu wana uparsado ne mrumsho mlobanda ni mwakansi muhadisi rangambacha yune ujo nda watowele koti wende warenge mbaji uje umhalie umninke yanwe ujenda wabuwe konjilateri urengembeza kusukuma wazilekeza raha tuzihoha weza ubuwe ulekeza urengemba mafura na mata ulekezeze kusukuma urengemba sosi jumhali au dofanyeza Musa hamsekulia mbeye hampaswale dzicho mtume handukana fafaqa ainai malakul maut ya hadithi mtume wangu Sahih Bukhari fafaqa halikata alipasua halipasua fafaqa halipasua ledzitso la malakul maut hashemeza malakul maut hashemeza wala urangozero hashemeza episansi ya hene fijo ne urangazero hashemeza mi malakul maut anti ruma hunu haho ni Mwenyezi Mungu mi malakul maut ambia Musa bano mi malakul maut ti ruma haho nje mi malakul maut anti ruma haho nje ni hadisi mila wendongoza urengero anti ruma haho nje ni hadisi ndongoza urengero nje mjuwe kaya nrengero hawo ntsirengero wala malakul maut ngaso harimwa ye kandida wabili ikawende finali zenrongonga mwana uzi habari damna zilu nyonsi pia haina mrasangu wono zi habari za Musa zila mtume ya hamba ulawana na Musa zetabu ya ziwa na mzishia na utukufu Mungu yani ka Musa amba hamtsungua tiba ya kaudorongoa yana Mwenyezi Mungu mwishi ya zinji uka Musa nde yatsongeza riswali yosola nsano rito swali 50 harisikinia harivwere hasi ummati Muhammad hambia mtume ndea bunguze yijangaru nawa harima toujours parti au kai votiketi nyangu mtume Musa na mtume Muhammad yende final ngaso harimwe kandida wa mwando harimwe final sarandi sanga si hari ngarendao ze minute rakaza isangizo kari mtume Musa ndi shuja msubuti ya rema malakul mauti mbeye amre mbeye hampasuwale dzicho hauka hanjoda honi aparsamria kansene mrumsha yake hosalo Musa habu mlango katujwa ula ndobi kabati za udore madeba hamsekulia mbeye ledzitso hampaswa ledzitso ye uvoti Musa ngujo mtini ya bala abo Musa mwisho ushuja wahai na usubuti wahai bahima lakul mauti hamba ukana vanotsi jani renge ye roho tsirumani Mwenyezi Mungu njeni huzisen renge ye roho Musa hambi ya malakul mauti ukana yedeba yoraha
uzisa Mwenyezi Mungu ranzi ni hadisi mina ye hadisi yotudo hadisi Musa ambaje edebayo rahabu malakul mauti zero manje ni huze sendrange roho auje abe debayo raha tunduza urangaro ngoro hondai non Musa il est fort, non il est fort Musa il est fort